هذا بازرياس تستي خير الله كسي بازري قاسيتو أنت وقت قاعد على جوكته نينك قاعد بيوحي يسرب هالسمية أنا سستين دار نقدان قاعد سنينا وعكلون قاعد سنة مشموع قافنا خير الله كسي دات بادية واي بابين مشموع قافنا مقالود ولا روية بيقوا ولا عبها واسكال الذين لكن بادي ولا قباي ضرورته يرميل كدي ولا اسكوكو جورا ماشوا كلا ولا حير بيجلاين ولا جورا يا أنا وحن عدسنا دولة الكاونتي وحن كعدسنا يا دات كريمي ماشي وجورا من بويد اللي قد بقى بيلو دامي مش مو قابنا هذا أساس ليالين هذا بازر كفكري نولش دات هذا نقول أنا لقى فكري دونا دبعتي وين نزيد دون مركز سيد أولاد دات كرير جورا أنا بيلو دامي عن عدسنا يعني ملك استوي جوجان مدير كاونتي وركي أنت سامكوسو قابنا يا سب كاونتي هالك كلا ريرام وحد وقتين مانتا لايف أي فيرسنا يان وحي وش اللاين هايان لاين شكان اللي وقفت سب كاونتي هالك دكتور مركز نسيب كينا في عن وركي قاسو قابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورامو يويا وركي يويا أردا ريفو مشموع في سلار مجته وان يدان اندقو ونكان قبل دلانسو قبل كسيمتيو أردا نمي زايد فرانسو قبل كسيمتي إسانا مو فرانسونا ولي قبدو سو يلي مو فرانسينيدين رامو وحان ربعينا ندين شيغو دولة دا كوربس درادان سو دوراني مانيفستو محمد آدان قليف His Excellency وماركتا وصو ساري أيان ماركتا مانت لو إمادي رامو آدن وأمهات سنتين سانة دوسو بعدي قرعدن ويسو جدا وان سو قابيني أني لو دقاقان هالي majority leader ياون ديبا مارك إن شاء الله تعالى نودو الغادا مدوغو الرئيسان ربعينا كان لو حاوي the security of this town. Actually, I want to tell the DCC and the county commissioner in this young, small town, we have almost 4 barriers in this town. I want to appeal to the security team, all these barriers must be removed. Barrier ya shane itanaga magala da nagu hayan enna laga bihiya yan ramna. Dadki wale wa vijana wa pikipiki, wa vijana wa taxi, magala da way ku shaqaysan waayeen. Security, that must be done. Talla baad waxaan rabaa inaan idin sheego reeramo darad ama waxaad noo soo doorateen inaan maendeleo idin keeno soo ma ahano maendeleo haddii aan idin keeno inaad ka hor istaagtaan ma ahan haddii aad ka hor istaagtaan wixii annagaan keenaad ka hor istaagteen daradow hadda laami ayaa waxaa la marinayaa jidkan weyn ilaa maaragtaa ee saala la geenayaa daashashkan oo ku yaala maaragtaa jididka dhacdiis oo la jibiyey annaga maendeleo ayaan u baahannahay marka insha Allah ta'ala laamiga markuu noo dhamaado waxaan insha Allah ku dadaali doonaa inaan maaragtaa aan fariisano aan maaragtaa guriyal niile dhiso aad ku shaqaysan doontaan dawladda ay wax ka hesho oo shacabkan ay wax ka helaan mid kale aan rabin aan ku daro aan ugu baxay waxa way ugu dambeeyso waxa way darad markaan maqlay arintan maaragtaa manifesto oo His Excellency inuu rabo inuu ka suubiyo magaalada Ramo waxaan qaban qaabiyay Peace Tournament League oo MC Ramo u dhigay soo saas ma ahano waa vijana mupo 15 games 15 teams ayaa ciyaareen waxa isku soo hertay Al Ahli iyo Marina insha Allah ta'ala leaders kana waan ku soo dhaweyn doonaa final ka bari ayaan ka dhigan doonaa insha Allah ta'ala waad maadsantiin waxaan soo dhaweynay majority leader ila soo dhaweeya majority karibu. It's okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Your Excellency, Governor of Mandera County, Mheshimiwa Mohamed Adan Khalif, the Deputy Governor, His Excellency Dr. Ali, members of Parliament, the Mandera County Security Team headed by the County Commissioner, honorable members of the County Assembly, the CECs and Chief of SAS. Assalamu alaikum. Your Excellency, leo kwanza ni siku yetu ya furaha sana kama wawakilishi wa watu wa Mandera katika Mandera County Assembly. Kwa sababu wakati wa kura nafikiri tulikuwa tumechukua ahadi ya kwamba tutahakikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukifika wakati wa kufungua shule watu wote wataenda kupata elimu ya bure katika
shule ya sekondari katika Mandera County, na hiyo ahadi kupitia Mandera County Assembly nafikiria umetimiza. Kitu ya kwanza nafikiri ulileta is a supplementary budget kuhakikisha kwamba hayo mambo ambayo ulikuwa umechukua ahadi yametimizwa, na sisi kama Mandera County Assembly kuhakikisha kwamba maono yako na manifesto yako imetimia. Tumefanya hiyo bursary imepita. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Governor, watu wametaja bursary ambayo itatolewa na serikali yako ya shilingi milioni 350. Hii pesa tukibadilisha katika wanyama ambao tungewauza ili watoto wetu wabaki katika shule, inamaanisha kwamba kupata shilingi milioni 350 tungeuza mbuzi karibu 70,000. Inaan caruurtayni school aan geysano January gan waxay u dhigan tahay inaan gadno ama suuq geyno 70,000 oo neef oo ari ah. Ma xisaab yara 70,000 kaas oo neef dawladda His Excellency Governor way nagu caawisay maadaama maxal dhaha abaartay nagu dhacday. Ilaahayna waxaan u barinaynaa in abaartan laga qaado, kwamba mbuzi 70,000 imeweza kusalimishwa na hiyo usaidizi wa serikali. Na kama ungebadilisha kwa ngamia ingekuwa ni karibu 20,000 ngamia 20,000, na kama ni ng'ombe ingekuwa ni karibu 35,000. Na hayo Mheshimiwa Governor, nafikiri kama Mheshimiwa Isakdar amesema, serikali ya hapo mbeleni tunasema imefanya kazi mzuri ya kuhakikisha imeingiza pesa katika miundo msingi. We have invested in infrastructure, na saizi serikali ambayo imetangulia, kila serikali iko na urithi yake. Urithi kwa maana ya legacy, kwamba baada hiyo serikali kuondoka itakumbukwa na kitu gani. Na tunashukuru Mheshimiwa Governor amesema anataka kukumbukwa kwa kuhakikisha capacity ya watu wa Mandera kupitia elimu imetambulika, kwa sababu kuhakikisha kwamba watu wa Mandera wamepata elimu ya bure, nafikiri sio legacy ndogo, sio urithi ndogo ya kuachia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo sisi kama Mandera County Assembly, Mheshimiwa Governor, tunataka kupatia uhakikisho ya kwamba kwa niaba ya wale ambao wametuchagua tutaunga serikali mkono, serikali ambayo ni ya county, na vile vile kama wawakilishi wa wananchi wa Mandera County tutafanya kazi kwa karibu zaidi kwa serikali ya national, ambao pia tunajua wanachangia katika hali ngumu sana ya kuhakikisha watu wetu wanapata chakula, watu wetu pia wanapata elimu. Na sisi kama wawakilishi wa watu, Mheshimiwa Governor, tunataka kuwapatia uhakikisho wetu kwamba tutafanya kazi na nyinyi. Na jambo lingine ningependa kuguzia Mheshimiwa Governor, na ninafurahi kwamba wabunge wetu wote wako hapa kwa siku ya leo, ni jambo la junior secondary school. Tunajua kwamba serikali inataka kuandika walimu kuhakikisha kwamba ile transition ya watoto kwenda junior secondary school iweze kufanyika. Na kwa kufanya hivyo kuna walimu ambao wanaandikwa, na walimu hao wanaandikwa sana sana pengine itakuwa ni watu ambao sio wa halisi ama wakazi wa Mandera. Kwa hivyo hao watu pia lazima serikali ifikirie kwamba hiyo shule ambayo serikali imetambua kwamba hiyo junior secondary school itakuwa domicile, tuhakikishe kwamba hizo shule at least imepata security ya kutosha ili watoto wetu waweze kwenda shule. Hata ikiwezekana, kwa sababu wabunge wako hapa hivi na hiyo itakuwa ni jukumu ya national government, hao walimu ambao wataandikwa kuhakikisha kwamba hiyo manifesto ya serikali ya junior secondary school itatimia, watu wetu wa local wapewe priority, na tuhakikishe kwamba hiyo agenda ya serikali imefaulu. Ninaambiwa kwamba wakati ni mfupi sana. Sisi tumekuja Mheshimiwa Governor kupatia mkono, sisi tuko likizo, lakini kwa hiyo wakati wetu tumesema kwamba kwa sababu hii jambo ni jambo muhimu sana,
tuje tuchangamike na nyinyi ili tufurahie hii jambo la kihistoria, kwa sababu kuwapatia elimu ya bure watu ambao wamepitia hizi shida sio kazi kidogo sana. Na sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata governor ambaye alikuwa na sisi miaka 5 iliyopita kama speaker wetu wa Mandera County Assembly, na anaelewa mambo mengi kama mwakilishi nambari ya kwanza shida ambayo watu wa Mandera tunapitia, na hivyo tunashukuru sana. Kwa hivyo tunasema asante, tutafanya wewe na kazi na Mungu akubariki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah bila kupoteza wakati tachukua fursa hii kualika Mheshimiwa wa Mandera North Meja Bashir Hera Muawe atajaribu kualika wenzake kabla hajaweza kusema moja miwili. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum na Ramo. Kwanza kabisa ningechukua fursa hii kuwakaribisha nyinyi wote katika hafla ambayo inafanyika Ramo. Ni concert headquarters ya Mandera North, so tunasema karibuni nyinyi wote. Governor, County Commissioner, MPs, MCS, nyote karibuni. Kabla sijaendelea, tuko na waheshimiwa wengine ambao wako na sisi hapa kutoka constituency zetu ya Mandera County. Nitawapatia fursa waje pia waongee na watu ya Mandera County, kwa maana hapa ni watu ya Mandera County wote ndio wanakaa. Na nimesema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kutuleta hapa. Hasa mimi niko na furaha sana kwa maana ile manifesto ya kwanza nilikuwa nafurahia ilikuwa ni mambo ya bursary ya secondary schools, na leo ni dhihirisho ya kwamba imekuwa launch in Mandera North constituency katika headquarter ambayo ni Ramu. So mimi nasema asante sana, lakini yangu itakuwa ni nyuma. Nitapatia hii fursa nimwalike mheshimiwa wa kutoka Lafey Mohamed Abdikair, yeye ni jirani, aje pia aongee na watu ya Ramo na watu ya Mandera County dakika 2. Lakini mheshimiwa, karibu. Bismillah. His Excellency the Governor of Mandera County, His Excellency the Deputy Governor, the County Commissioner, the Area MP who is our host, Mheshimiwa Meja Bashir, and the honorable members who are with us today, my colleagues, the security team, our MCS, our county officials, na wananchi wa Ramo, assalamu alaikum. Unajua Meja Bashir amesema mimi ni jirani, lakini amesahau hata mimi nimetoka Ramo. Mimi nilikuwa mtu ya Ramo, mimi nimesoma tu hii shule unaona hapa inaitwa Shantolei. Mimi nimemaliza Shantolei nikasoma Sheikh Ali, so mimi ni mtu ya Ramo. Ujue hivyo tafadhali. Na Mungu amefanya kwa sababu mimi nimetoka Ramo nikuwe mheshimiwa ya jirani, sio? Haya, sawa, asanteni. Sasa nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuleta sisi wote hapa tukiwa na afya, na vile vile nataka nichukue fursa hii nishukuru His Excellency the Governor. Unajua sisi tulikuwa kwa ile mlengo ingine, hatukuwa tuna support governor, tulikuwa tunabinga hii maneno inaitwa kurbes. Leo tukikuja, mimi nilikuwa naambia Meja Bashir na governor, sisi tulikuwa tunasema kurbes kwisha, tunachinja kurbes, hakuna kurbes, lakini kurbes inaitwa nini? Unajua hata jina sijui kwa sababu sikuwa na support hii, lakini marka hada Somali ku hadla
annaka maanta ilaah baa mahad u celinaynaa ilaahaygi meeshaana iskugu keenay ayaa mahad u celinaynaa awalan waxaa kaloo mahad u celinaynaa governorgeena oo countiga Mandera County Maxamed Aadan Khaliif oo meeshaana iskugu keen wala yeeri nagu casuumay xafladan intaan ka soo qayb galna ayaa u mahad celinaynaa sidaan hadda Sooxili ku sheegay anigu waxaan lahay dadkii kurbe sabood garaynay ma ahayn orgi aniga orgi aan dhana moogta Soomaali afkaan waan yar dhiba kisto laakiin waa yar fahmaan horta laakiin hadalka ay dhiba marka korbeskan anagu waxaan leen waa la qalana waa la cuna aan leen laakiin governorga maanta waxaan dhahay school fees waxa lagu bixin jiray korbes suuq la geeyni jiray maanta korbeska adiga waa badbaadisi marka waa u mahad celinaynaa governorga arrin qof kasta aska fikiray ma ahayn laakiin asaga maadaama waqtigii campaignka as u ballan qaaday dadka reer Mandera ayaas u ballan qaaday waa arrin ayaas fulay annakana garab ayaan ugu hanay waxa kale oo mahad celinayaa MCS ki oo biilkan soo mariyeen lacagtaan oo supplementary budget soo mariyeen ayaa u mahad celinaynaa hota awalan marka walaalayaalow waxaan leenahay MCS iyo county government waxaan leenahay lacagtaan maadaama dadweynaha maanta loo sheegay taariikh 23 iskuulaha ayaa la fura idinkana waa ogtihiin waa ku xisaabtanteen waqti loo baahnay ayaas keenteen marka waxaan leenahay dadweynaha iyo macallimiinta anaka ma rabna ana horto chief officer ayaan soo ahaan jiray county waa ka soo shaqeey county waxay teen waa garanaynaa horta county-gan anakaan eedeynayna lacag ay ka hayaan maaha national government ay ka yimaada meel control of budget la dhaha requisition loo diraa meeshaas laga soo approve gareeya waa la keenaa laakiin waxaan leenahay governorga iyo CEC finance CEC education iyo dadka ku xilay kulli tafadali sana lacagtaas ay priority tan ha laga dhiga maxay wadanka waan ognahay lacag laay ayaa ka jirta laakiin anakana marramna maxay macallimiin laay ayaan haysan ka caawinayna iskuulku macallimiin wax baraysa ma lahayn dhihayna headmaster marka telephone loo soo diraba inta ay dhaan county-gan joognaa lacagtaan daba ordihayna inta saan inta ay dhahan marramna lacagta walaalayaalow idinkana u fududeeya iskuulka ilmaha si fiican waxa ugu barteena MCS meeshan ay ku hadleen waxay dhaheen governor waxaas qabtay waa aragni MByaashan lacagtooda ay kana noo sheegeen arrintan oo photo card lagu xiraan hala dhaafay dheen Soomaa marka anaga waxaan sheegaynaa reer Mandera leaders hadaan ahnay annaka waan fadhiisanay oo governorga noo hogaamina waxaan ku tashanay wixii secondary inta ay qaadata county-ga annakana jaamacad iyo college aan qaadana priority number 1 waxa la siinaya education ninkii macallin u socda ayaa la siinaya number 2 taqtar ayaan dhahnay aniga amal waxaan ahay number 3 engineering dadka baranayaan siinayna ku dhahay marka walaalayaal waxaan ka rabnaa arrintan footaga waxa keenay ayaan in sheegaya nin dhahaya male nin kasto inta ka imaad maxay reer Mandera County waa walahnay laakiin sub county ayaa jirta annaka waxa la keenay rabaa system waxaan rabnaa dadka inta ay isu naxariistaan walaala ayaa leeyahay waxa soo dhacday oo la arkay nin cunugiisa uu ka qaatay 3 sub county aska qaatay jaamacad feeskeed hal jaamacad bise annaka marka waxaan rabnaa system inta la keena ninka haduu la fay ka apply garay intaas ka apply garay ninka Mandera East ama Mandera North so that qof kasta oo opportunity lacagtu ay ku filaanay doontaa maxay yeelay lacag badan ayaan bursary ku bixin doonaa anag lacagta ida hadii la dhaha secondary laguma bixinaay waxa lagu bixina college ama university bis hadii la dhaha waa in ku filinta waana in ka soo hereysa maamulkaas daraadeed ayaa keenay mashmuucaas arkaysiin inta ay baashaas ku xiraan laakiin taas waa laga maarmi doonaa system ayaa soo socdo oo county idil oo lagu apply garayni doono bursary
qof haddaad lafay ka apply garee meesheeda bis unaas waxa ka heli doonaa marka systemkaasaa waxa kulliba aa ka dhigi doona same kuraayo waxaan way dhammaani doontaa marka idinkana taasay ha noogala dulqaata marka mheshimiwa governor waxaan ka codsanaynaa meeshan waxaa laga dhawaajay horta sida ay dadku u sheegeen arrintan aniga sidaan ogaay governorgana wuu noo sheegi doonaa aniga waxaan ogaay tii Mandera East lagu launch garay oo free food relief eedo Mandera East lagu launch garay ogaay mid kale waa tanay mar governor waxaan ka codsanaynaa every sub county inta project weyn oo saan amal lagu launch garay so that at least dadka confidence oo county ga helaan mid soo socotana maadaama aska soo bilowday Mandera East Ramo aad joogtid jirani waa maqlaysin lafay so the next program ni lafay so mujue hiyo next tutakutana lafay huko marka walaaliyaal waxaan ka codsanaa governorgana ka codsanaynaa annakana aan garab ugu ahanay waxa la sheegay korbeeska maadaama aad badbaadisay oo suuq la geynay laga badbaadi waa maqashay on ayaa jira la dhahay Your Excellency arrintan oo onke waa ognahay arrintan amal oo wax fudud loo qaadan karo maaha arrin sustainability le maaha wajoga wasiirka oo biyaha wajoga waa ogyahay kuwaasa wax sustainable maaha biyaha meeshan waldiri oo intaan hubiga u jirta ayaa gaariga wata busta ugu raqiisan lagu geynaa 7,000 laakiin waxaan ka codsanaynaa governor meelaha waa iskala dhaamaan meel hubi loo soo dhaansan kara ayaa jirta meel waxa jirta ceel loo gaari kara meelaha aan la gaari karin ayaa jirta saas MCA ga hadda sheegay dadkeena markaas roob yar asda meelii la iskugu guuro inta yar way dhamaanay markuu walaalayaal waxaan ka codsanaynaa oo county government ka codsanaynaa arrimaha biyaha xoog inta ay saaraan meelahaas amal oo informal settlement heshaas yar yar oo markiido dadka markay isku soo guuraan ayaan ka on governor ka codsanaynaa waxa waaya annaka waa wala tashanay county han waa isla shaqeynayna ayaan dhahnay campaign waa soo dhamaaday markaan had waxaaba la yar yaabay kisto meejaan agtiisa fadhi dadkii odayaashii hadlay meeshan waxay ka cawteen waxay dhaheen county-ga dhib baa jira meeshan baahi baa jirta wax baa laga qayli war waxaan dhahay lafay baa qaylinay soo laheed oona jira cunto ma jirta laheed anagu waan yar xamanayne meeshan ay waa meeshii oo laga asaasi county-ga marka daayinta qaylin lafay maxaa u malaysa marka taas waxay tusinaysaa dadka kulli inta isku wala mid yihiin baahida meel kasta ayay jirta marka waxaan codsanaynaa insha Allah governorgana wuu dadaali hayaa competent CECs waa joogaan chief officers MCS ku filan waa joogaan oo dhaqaalaha in fiirin doono waa joogaan annakana kor ayaan ka soo saacideynaynaa marka waa isku xirannahay garab aan soo noqonaa soo duceyna iidankana waxaan ka codsanayaa jiiraan fiican intaad noqotiin abaartan waxa keenay hays iidankan u soo naxariisanaynin war biyaas idsiinaynin markaas isdhaantiin war iidanka baahin soo dhaweynaynin dhib yar markaas in qabsada kii jiiraanka in lahaa iska bilaabaysiin marka iidanka naftiina u soo naxariista iidanka walaale iidanka isla degan war iidanka daa u soo naxariisan waysiin yaa in naxariisana war ilaahay baan baryana baahidan kulli la sheegaya ilaahay baa dabooli kara laakiin ilaahay qalbigeena haddaan saafi ka dhigna asagana ducadu wuu naga aqbalaya marka annaka garabaan iska dhigana dad muslim baa ilaahay naga dhigay dad jiiraan baa ilaahay naga dhigay annaka aan isfiirana ana intaas ayaan ugu baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Asante waxaan u yeeraynaa insha Allah Mheshimiwa wa Mandera South Mheshimiwa Kore. Assalamu alaikum. Mimi nafikiri nitazungumza Kiswahili nikichanganya na Kiingereza kwa faida ya ndugu zetu wa kutoka kwa media. Tuko na national media hapa, tuko na local media yetu hapa, na kwa sababu watu wengi kuanzia ma MCA na mheshimiwa ambaye amezungumza mbele yangu wameweza kuzungumza Kisomali kingi na Kigare kingi, mimi nitazungumza Kiswahili. Your Excellency Governor Muhammad Adan Khalif, governor wetu,
wa Mandera County, Bwana County Commissioner na security team yako, ndugu zetu MCAs kutoka Mandera County, CECs, madirectors na wafanyikazi wa county walioko hapa, wajumbe wenzangu kutoka jumbe la taifa na wenyeji wa Ramo, vijana, akina mama, maulama, mashekh na vijana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi yangu itakuwa mafupi sana kwa sababu nitazungumzia tu mada ya leo ambayo inahusu kubuniwa kwa mradi wa bursary ya kaunti ya Mandera. Your Excellency Governor, wakati huu ni wakati mgumu sana kwa wakazi wa Mandera County na wakazi wa Northeastern kwa jumla, kwa sababu ya kiangazi ya muda mrefu ambaye imeweza kuguza maisha ya watu wetu kwa namna nyingi. Na hii initiative ambayo tunaanzisha leo hapa, ambayo ilikuwa moja ya ahadi ambazo ulizitoa katika manifesto yako wakati tulipokuwa tunafanya campaign, ni initiative ambaye inakuja kusaidia kwa pakubwa katika kupambana na athari ya kiangazi ambayo imekumba kaunti yetu kwa muda mrefu, kwa sababu mifugo ndio chanzo cha uchumi ya watu wetu. Na wakati kiangazi imegonga mifugo yetu vile ambavyo imegonga, na watu wamepoteza mbuzi, wamepoteza ngamia, wamepoteza ng'ombe, hawana mifugo ya kuuza ili waweze kulipa karo ya watoto yao, ndiposa usaidizi ambayo imekuja na hii mradi wa bursary ya kaunti ya Mandera ni mradi wa kihistoria, sio tu kwa Mandera County bali kwa Kenya mzima. Mimi nafikiri sitakuwa nimekosea nikisema Mandera County ndiyo kaunti ya kwanza na kaunti ya pekee ambayo imebuni mradi ya kupatia wanafunzi wa secondary wote fees katika shule zao. Na mimi nafikiria hata ukivuka mipaka ya Kenya ni mradi wa kwanza hata dunia mzima. Pengine tukifanya udadisi na uchunguzi tutapata kwamba Mandera County ndio Mandera ya county ya kwanza katika dunia mzima, serikali ya mashinani, ya kuahidi kwamba watatoa bursary kwa wanafunzi wa sekondari kuanzia form 1 mpaka form 4. Hilo sio jambo la mzaha, ni jambo nzito, na tunasema asante sana Bwana Governor. Hasa mimi kama mjumbe wa Mandera South niko na wanafunzi 5,000 ambayo wanasomea shule za secondary katika constituency yangu. 5,000 students are studying in secondary schools in my constituency, the 12 secondary schools I have in my constituency. Na hiyo itasaidia mimi pakubwa, kwa maana sasa sitafikiria kutoa bursary kwa shule za sekondari. Sasa nitalenga kutoa pesa zile za bursary za CDF, nitalenga wanafunzi wa colleges na wanafunzi wa university. Na hiyo itatusaidia pakubwa, kwa sababu badala ya kuwapatia ile shilingi 10,000 kidogo, sasa tutaangalia namna tutawapatia pesa mzuri kidogo ili waweze kulipa fees zao katika colleges na katika secondary. Your Excellency Governor, mimi nimeenda a step further. Nimebuni mradi wa scholarship ya walimu wa shule za upili na shule za primary. Jana kama mmeona social media, nimeanzisha mradi ya kulipia scholarship, full tuition scholarship ya wanafunzi 150 ambao watajiunga na shule za colleges za walimu za diploma za primary na colleges za walimu za diploma za secondary.
na ninaomba Your Excellency unisaidie katika kuchangia mradi hii ya scholarship pia. Manake tuko na wanafunzi wengi wa ECDE, Early Childhood Education, ambao wamesoma certificate na wanahitaji kuboresha hiyo certificate yao ikuwe diploma. Na ningefurahi sana Your Excellency kama ungenisaidia niweze kuongeza wanafunzi kadhaa wa ECD, sio tu katika constituency yangu bali katika constituency zile zingine 6 ambaye tunawakilisha katika kaunti hii. Na kwa sababu ya muda nitajaribu kuharakisha. Jambo moja ningependa kuongezea kwa hii mradi wa bursary. Tunaambiwa hiyo bursary italipia wanafunzi wa boarding na day schools. Your Excellency, kuna wanafunzi wa kitengo muhimu ya private schools ambao ningeomba waweze kuhusishwa katika hii manufaa ya kufaidika kutoka kwa bursary, kwa maana shule wanazosomea zinaweza kuwa ni shule za private, lakini wale wanafunzi hapana private. Wale wanafunzi ni wa Kenya na wanafaa kufaidika kwa miradi ambaye na wanufaa kwa Wakenya wale wengine. Hiyo ni maombi tu Your Excellency. Najua umefanya tayari ya kutosha, lakini ningeomba tu kama tungeweza kuongeza pia wanafunzi wa shule za private waweze kunufaika na jambo hilo. Finally, I want to address the members of the press. I will be quick in this. I have launched yesterday a scholarship program for teacher education so that 150 potential candidates can benefit from by studying diploma in primary education and diploma in secondary education. That program, the application process, I have scheduled it to be between 15th this month January to 15th April, so that by May the 150 candidates can join different colleges across the country. We have gone this way because of the challenges we are having with teachers in this part of the world. There was a time when 5,000 teachers were transferred in one day from this region because of the matters of insecurity, and that gap has never been filled. So the question of universal education for all is a challenge in this county because of that gap in teacher education. So the objective of my launching this scholarship program is to popularize teaching profession amongst our people in the region, so that we remove the barriers affecting the entry of teachers to colleges. Imagine TSC has set standards for teacher primary. Whoever wants to join the teacher primary college must have a C plane overall, C plane in English, C plane in Kiswahili, C plane in mathematics, C plane in one sciences, and C plane in one humanities. Just imagine, even those people doing degree in medicine are only allowed to do one language. Those who are doing lawyers are doing only one language. I'm wondering why a diploma teacher is forced to do 2 languages. For example, why must you do C in mathematics when you are not going to teach mathematics? So these are some of the things we are going to address, and the other objective of this scholarship initiative is to help our underserved communities find a pool of teaching force somewhere along the way. And the scholarship is also to address areas we are experiencing teacher supply challenges, for example, languages, mathematics, and sciences, so that the scholarship encourages those people who want to do those subjects. With those few remarks, I am very grateful to be here in Ramo. Thank you, my host, Major Bashir, and thank you, Your Excellency, once again for the wonderful initiative. Thank you, MCA Kanjibu the Scorpion. Nashukuru nyinyi wote. Assalamu alaikum. Asante Mheshimiwa, wacha nichukue fursa hii kumalika Mheshimiwa wa Mandera East, Honorable Hussein Waitan. Tafadhali tuwe very brief, please. His Excellency the Governor, Mohammed Adan Khalif,
our Deputy Governor, Dr. Ali, members of Parliament, our security team headed by our County Commissioner, our MCS, CECs, Chief Officers, na wananchi wote. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm really glad to attend this important function because it is such an important function. And it came at the right time. During our campaign, each one of us had pledges and manifestos. This county government headed by His Excellency, the County Governor, had a manifesto. And one of the manifestos was free secondary school. Today, the 16th January 2023, Mohammed Adan Khalif, His Excellency the Governor, has made it a reality. I can assure you, no project can equal this one. No project at all. We all have pledges. I personally have several, but none can be equated to this one. Schools are opening, inshallah, 23rd this month. The biggest headache our parents had was how they can return their pupils to students. Now that headache is gone. That headache is gone thanks to the government, our county government, and His Excellency the Governor. Alhamdulillah, this county government has shown signs of at least making changes these 5 years. And we are happy. We are also there as members of parliament to follow suit and also do, what we can to make sure that these affected parents can return their students to schools. We will take care of the university students and the college students, inshallah. We are going to make sure that none of them, especially the poor and the needy, will be left out. We will all pay them, inshallah. Now that the bigger burden is taken, we will make sure we take care of it. Haddii wax yal af Soomaali nikoroge kidogo, annaga county government-igi shaqadii ugu horreeyay oo ay ballan qaaday way qabatay. Arrin maanta ka weyn oo la qaban lahaay in ilmaha fees laga bixiyo oo annaga aan garanayna ma laha. Waxaan u mahad celinaynaa governageena iyo dawladdiis. Sababteeda abaar xun ayaa dhacday. 4 sano oo isku xigta ayay dadka abaar ku dhacday. Ilmaha iskuulka hadda la furi haaya. Haddii arrintan ay jirin, naxariista Ilaahay ay imaadin, si ilmaha iskuulka loogu celin lahay ma laha. Laakiin hadda arrintii ideed Ilaahay goyno waaxida ayaa dhameey, governageena ayaa dhameey, annagana garab aan u nahnay. Annaga embiyaalkii haddaan nahnay, ilmihii jaamacadaha iyo ilmihii kolleejaha iyo ilmaha kaloo maartay fara badan oo Kenya kala ka akhrisanaya ayaa annagana aan qabanaynaa insha Allah. Haddii wax yar aan u jawaaba MCA-yaalkii dadka hortayn hadleen, arrinta voters card-ka waxaan ugu qasabtay ilmihii way badan yihiin. Ilmihii waxaa laga yaabaa qaarkood 4 kursi inay bursary ka helaan. Haddaan ka horan ani indhaydaan ku arkay cunug 3 jeeg wata oo 3 kursi oo Mandera ka kala qaatay. Kuwii kalena hal kursi hata way ka waayeen. Marka sida ilmihii masaakiinta ay meesha ay ku qarsoomin oo ay wax ku helaan waa inaan voters card ku xirno waay. Laakiin mar walba waxaa jira special cases waa jirayeen. Ani maalin dhaweyd qof baa Machakos jaamacad iga soo wacay. In fact, Mandera waxaad ka imaaday Mandera South ilaa Kitia Korre. Cunugu waa igu cabaaday, examka laga soo fiiji, jaabkayda inaan ka bixiyay noqotay lacagteedeed. Marka waxyaalo special cases embiyaalka way arkayaan. Haddii cunug Mandera isaad ku imaada oo masaakiinne anigana aan lacag ka bixin waa inaan lacagta ka bixisaa embiyaalka kala u sheega. Anigana insha Allah waduu Ilaahay nafta nagu sima ilmaha oo bursary-ga waayeen oo kuraasta kala ka imaaday special cases ayaa u sameeynayna.
laakiin arrinta voters card arrintaas ayaa nagu qasabtay inaad ogaataan ayaa la rabaa. midda kale oo jirta waxaa waaye oo dadkeena inaan u sheegna aan raba annaga waxaan rabnaa in nabadgelyo lagu degnaado. waxaan rabnaa dadka dhiigooda inay daadinin. annaga mar walba dhiigaan daadinaa muslimiinna waa naane. abaartaan aad u joodaan ilaahay wuxuu noogu shudeeyey, ilaahay waxaad nooga mashaqeeyey. runtii waxaa waaye dhiigga muslimka aan daadinayna. walaalayaal muslimka dhiiggiisa aan daadinayna aan joojina. arrintaa musku afgarane, arrintaa musku afgarane. reer Ramo maanta nasiib aad leedihiin. meesha projectadan lagu launch gareynaa waa Ramo. aniga waxaan jeclaan lahaa Moi Stadium inay noqoto, laakiin hadda ilaahay wuxuu u nasiibay Ramo soo ma soo saas ma waa faraxsantihiin soo ma. marka insha Allah waraxdu way kulushay duurna waa la gaari. dad badanna way naga dambeeyaan. waa mahadsantihiin. khayr Allah insi Allah in barakee dawladana Allah no barakee. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asante. waxaan soo dhaweynaa mheshimiwa wa Mandera West, Mheshimiwa Adan Haji, tafadhali tufanye very brief. Maya. Sawa nafikiri. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency the Governor, His Excellency the Deputy Governor, my fellow members of Parliament, MCS, DCC, ulama, ladies, youth and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a very great day. We are very happy to launch bursary worth 350 million plus another bursary which I'll tell you later, which will total up to 710 million in all. It is very timely indeed because of the drought and because this is January when everybody is supposed to go back to school. If this bursary was not here today with this drought and this being January, we could have been in crisis. So we thank the Almighty Allah for having given us a very able governor who has fulfilled the first promise among the many which I know are coming and will be fulfilled in the near future. As others have said, today we have all elected leaders of Mandera County. This is not something which is just there by coincidence. This is a manifestation of the unity which your leaders are having, which is beneficial to you people. If you go to some of our neighboring counties, you will not see all leaders sitting together under a shade and discussing a common issue. So this is a gift from Allah, and I urge my colleagues to continue with this spirit of togetherness and this spirit of unity. Among us, we have the chairman of the pastoralist parliamentary group. This is 105 members of parliament all over Kenya. The chairman of that group is none other than Major Retired Bashir, the Ramo MP. Si munajua mimi ni mtu Ramo? Si munajua hivyo? Nani ajui mimi sio mtu Ramo? I am more Ramorian than most of other people around. So muko na bahati kuwa na Major Bashir. Kwa hivyo mungalie kwa macho makini sana. Nitaendelea. Recently, I saw parents trying to transfer their students or their peoples or their children from other counties to Mandera.
Waliposikia ya kwamba iko bursary hapa Mandera, wanatransfer kutoka county zingine, wanataka kuja Mandera. Everybody wants to become a Mandarian today. This is great. Ya mwisho kwa hii lugha, we are in a very serious drought. His Excellency Governor, our next priority should be water. Water tankering is not sustainable, but it saves lives. Our next priority should be development of water infrastructure, water pan, boreholes, and others. Ya mishoe, aad baan u mahadsantihiin reer Ramo haddaad tihiin, aniga waad ogsoontihiin reer Ramo baan ahay. Meesha hadda waxaa lagu sheegay in bursary county government bixin hayso oo 350 million oo lacag ah. Waxaa kale idin sheegaya anigu haddaan ahay MPgii Mandera West waxaan bixinayaa 30 million. So lixda constituency ku walba 30 million hadduu bixiyo meeshaas waxay noqoni 360 million plus 350 million 700 and mathematics can do. This is the amount of money we have bursaries. Ya misho macalimiinta ninkii macalin ahow ama macalinimo u socdow oo Mandera West ka imaadow fiiskaada igu imaaw. Midda ugu dambaysa aan ugu baxay waxaa waay nabadgelyo ayaa naasalan dhuuga leh. Abaarahan sida saaxiibkayba uu sheegay waxaa nooga dhaceen waa idab darrada xagga Ilaahay anaga aan ka galayno. Waxaan doonaynaa midnimo, walaaltinimo, in la isla dego, waxoogay yaro dheefta la xaso la isla wada qaybsado, nabadnimo lagu joogo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asante, waxaan kusoo dhaweynaa MP Banisa, Mheshimiwa Kulo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. His Excellency, the Governor of Mandera County, and all protocol observed. I want to begin with thanking God for giving us this opportunity today to be here with the Governor, the county, the members of Parliament, his deputy and the rest, for the launch of free education for secondary schools in Mandera County. This is a very good move towards achieving Sustainable Development Goal 2030, which is one of the goals that has been set by United Nations to ensure that education reaches all. In the Sustainable Development Goal, Article 4, it says, for education, we must ensure that we have inclusive, quality education for all, so that we can have prolonged education where everybody will get education. As County of Mandera, I can see we are ahead. We have ensured that that objective is achieved within Mandera County. And I want to say kudos to the Governor of Mandera County for fulfilling his promise to achieve the Sustainable Development Goal Agenda 4, to ensure that we have free fees for secondary education. Your Excellency, Mandera County, in terms of education, has myriads of challenge. The challenge includes poor education, poor learning facility, which is attributed to both negligence of teachers and parents. For teachers, with this bursary,
the onus, the responsibility is on the teachers to ensure that you deliver quality education. Exam cheating is very rampant in this county. This is the county where children only wait to ensure that they get examination material for cheating. And even a student with B+, he cannot go for education because those courses are very difficult. Ensure that the kind of education you give teachers are quality education. And for parents, ensure that you take your children to school and ensure that you ensure that you supervise them well so that they can get proper learning. Lastly, there is no education without peace. We have been talking of peace in this country. We want to ask the people of Mandera County to ensure that you establish peace so that we can have this bursary can only affect your children when there is peace. Learning can be only there when there is peace. There can never be education. There can never be learning without peace. I urge you to ensure that we make sure that we have peace in this county. Thank you very much. Asante. Ya mwisho ni tuko na Mheshimiwa Honorable Abdisalat Khalif, yeye ni nominated MP yetu kutoka Mandera County. Mnajua kama tuko na nominated MPs watatu kutoka Mandera County. Moja ni Honorable Sulega Holbale, and the next one ni Honorable Senator yetu. Next one ni Honorable Abdisalat Khalif. Yeye ndio ako na sisi hapa. Tafadhali karibu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Your Excellency Governor Mr. Muhammad Adan Khalif, Your Excellency Deputy Governor Dr. Ali, County Commissioner and his security team, members of Parliament present, members of County Assembly, County Executive Committees, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I follow my colleagues in trying to appreciate our presence here today in the launch of free secondary school. Your Excellency, as you are aware and has been said, we have ravaging drought that has completely wiped out livelihoods. Parents have changed their priorities now from educating to trying to feed their children. Therefore, this noble initiative you have started will go a long way in helping this community. You have really touched the hearts of everybody here, including myself. I therefore take this opportunity to sincerely thank you for this job. I don't want to take a lot because much has been said. I'm disadvantaged because I'm the last person to speak. So, I want to urge our parents, please take your children to school now that fees have been paid. For teachers, time has come for you now to roll up your sleeves and improve the educational status in this county. Now that fees has been paid, everybody should now embark on improving the education system in this county. And lastly, I urge the county, I urge the National Assembly members, MPs, to now cater for students who are going to colleges and tertiary institutions. Now that schools, secondary schools have been taken care of, it is your time now to pay almost 100% for students who are going for higher education. Intaas waxaan ku darayaa hal daqiiqo walaalahayaan raacaya marka Ilaahay ku mahadne aan ku mahadina governorgeena aan ku mahadinaynaa shaqadu qabtay shaqo Kenya dhan laga bilaabo wili maaha Allah u fududeeyaan dhahaynaa waa shaqo wanaagsan waa shaqada ugu dambeysay macnaha oo la qaban lahay waxa kale oo in sheegaya nabadgelyo laga cabaaday muslimaanani muslim waa sheeganaynaa inaan in kala Ilaahay og maxay yeeli waan tukunaa waan isdilnaa walaalayaalow aan iska dhaafna dilka Ilaahayna aan barino. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asante sana. Nafikiri sasa ni wakati yangu ya kusema machache. Watu ya Mandera North, watu ya Ramu, salamu alaikum. Rali hadha quraxdana wa kulayl lakini dulqaati wa soo gabagabeynayna. Yangu ya kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta hapa leo. Ya pili ni kushukuru governor wetu na deputy yake na serikali yake kwa kuamua ya kwamba leo itafanyika mambo ya launch ya bursaries ya secondary schools inafanyika katika Ramo na Mandera North. So mimi nasema ni asante sana. Lakini mjue ya kwamba hiyo ilikuwa ni manifesto yetu kama party ama coalition. One of the main manifestos yetu ilikuwa ni kwamba governor akichaguliwa ataleta free secondary education. Na hii leo ni dalili ya kwamba hiyo manifesto ya kwanza ni tick. Tuko na manifesto nyingi ambayo inafuatana and I'm sure atakuja ku launch kwa all other sub counties. So yangu ni kusema asante sana kwa yale ambao umetenda kwa kuleta free secondary education in terms of kulipia bursaries. Sisi kama wabunge tuko na national government CDF. Sisi pia tumechukua jukumu na ahadi ya kwamba sisi tutachukua jukumu ya kulipia wanafunzi wale wanaenda secondary colleges na universities. Now our problem and our headache will only be college and universities. Ukiona CDF application, tafadhali don't apply for secondary schools, apply only for college and universities kwa maana secondary is being taken care of by the county government. Na priority tunawapatia wale ambao wanaenda kwa walimu, especially teachers training colleges and more so also madaktari, especially doctors. Mnajua kwamba katika Mandera North constituency nilikuwa na scholarship ya wanafunzi. Saa hizi wako 8 of them ambao wanaendelea na secondary schools. Inshallah hiyo program sasa itakuwa ni program ambaye itafanywa na county government kwa maana the last 5 years mimi nimefanya jukumu yangu na nimefanya sponsorship for 80 students ambaye sasa wako form 4. Na inshallah hiyo pia itaendelea kwa system ya serikali. Ya pili ni mambo ya usalama. Kwanza nataka kuomboleza wale ambao leo wamepoteza inshallah, na najua imefanyika hapo pande ya between Sarman na Ola. Kulikuwa na uhalifu imefanyika pale, gari ambayo imekuwa attacked, watu ambao hawana hatia wakapata majeraha na mmoja akawawa. Yangu ni kuomboleza hiyo jamii ambaye mpendwa wao alipoteza, na nataka kila laheri wale ambao wako na majeraha. Lakini jukumu letu ni kupigana na uhalifu. Nani atapigana na uhalifu? Serikali itapigana nao na jamii itapigana nao. Sio kazi ya serikali peke yake, lakini tunataka tufanye juhudi juu ya kwamba sisi kama jamii wale ambao wanakaa Mandera County, tafadhali hiyo watu sio mandugu yako, sio relative yako, hamko dini moja, ni waadui na ni wahalifu. Mimi kama mbunge wa Mandera North na waisi watu yangu ya Mandera North, tupigane na hawa wahalifu kamwe. Hata serikali najua county commissioner yuko hapa. Very soon tutatumia silaha yote ambayo tuko nayo, whether legal or illegal, we will use it. Na ile mpango tulikuwa naye zamani itarudi, lakini hiyo silaha ambayo ni haramu uko naye, tafadhali pigana na hiyo haramu pia. Hapana ngoja serikali. That is my concern. Na hiyo inshallah tutafanya juhudi ya kwamba serikali iko tayari, iko mpango ambao itafanywa na tutapigana na hawa. Na mimi na hakika ya kwamba watu ya Mandera North, watu ya Mandera County watakaa na amani. Inshallah tutafanya jukumu. Mambo ya ile conflict kidogo ya jamii, hapa ni kwangu, hapa ni hapa, inshallah hiyo tutaongea kuanzia leo jioni na kesho. Lakini hafla ya leo ni mambo ya ku-launch bursary ya secondary education. Na mimi yangu ni kusema asante sana, na wakaribisha nyinyi wote watu ya kutoka other sub counties, other constituencies, karibuni Mandera North, na nasema asanteni sana. Sasa nataka kualika county commissioner yetu pia aje asalimie watu ya Mandera North na Ramu. Pia tumekubaliana na county commissioner ile hafla nyingine ambayo itakuwa di June celebration ya national government itakuja kufanyika hapa Ramu. So governor na county commissioner June tutakutana hapa pia inshallah. Karibu. Your Excellency, the governor for Mandera,
Mheshimiwa Khalif, the honorable members of parliament who are present today, singependa kutaja wote kwa sababu ya wakati. Waheshimiwa wa mashinani wote wale ambao wako hapa, pamoja na officials wa county government, the chief executive committee members, the county security and intelligence committee members present here, pamoja na wale wa sub county zote mbili, na wananchi watukufu, amjambo. Salamu alaikum. Mimi nashukuru sana kwa siku ya leo, na kabla sijasema neno moja, ningependa muone wale ambao nafanya kazi nao, msiseme watu wa security hawapendi masomo. Kwa hivyo hebu simameni county security team mahali muko. Niko na mkubwa ya sipu hapa anaitwa Harden. Niko na mkubwa ya CCIO anaitwa Pius ako hapo. Niko na KWS ako pale. Niko na CCIC ule mkubwa ile kachero kubwa anachunguza mambo ako pale, na tuko pia na meja ameenda wapi? Tuko na mkubwa ya JSU ako pale, tuko na Kenya Wildlife Service, tuko na prisons. Niko na timu kubwa sana. Alafu wale wa sub county nyinyi ketini. Watu wa sub county na nyinyi msimame wote, kutoka Lafe, kutoka Mandera North, msimame mahali muko security teams. Haya, pamoja na machifu, nyinyi wote msimame na mpige salute kwa wananchi. Bas, mimi nashukuru sana. Hiyo ni ishara kwamba sisi tuko tayari kufanya kazi na county government ya Mandera na kusaidiana katika kazi yote ile itafanyiwa wananchi. Mimi yangu ni kusema machache tu, kwa sababu tuko na shughuli muhimu sana hapa. Kwanza, mimi ningependa niseme kwamba Your Excellency, ile gift umepatia watu ya Mandera ni hii mtoto anaitwa bursary. Hakuna gift nyingine umepeana kubwa kama ile umepeana leo, utapeana leo. Hiyo pesa yote umeelekeza hapo, nimeelezwa ni kitita kubwa sana ambayo itasaidia kukwamua mambo ya masomo katika kaunti mzima. Na vile mnenaji moja amesema kwamba ile zawadi unaweza patia mtoto wako tu ni elimu peke yake. Hakuna kitu kingine. Buduki haitasaidia, pesa haitasaidia, na ngamia haitasaidia. Ile kitu itasaidia ni nini? Elimu. Na lazima tuunge mkono hiyo sisi wote. Pili, ningependa nishukuru sana waheshimiwa wote wa Mandera County. All of them tunafanya kazi nao, mambo ya usalama, mambo ya maendeleo. Nataka tu tushikane mikono kabisa, tuhakikishe kwamba hiyo unity endelee kudumu. Mkiwa na kiranja wenu wako hapa, retired major. Shika hii waheshimiwa wote, tufanye kazi pamoja. Ile mambo madogo ya kusosana hapa na pale tukomeshe na tumalize kabisa. Hii mambo ya usama na chuki lazima tuikatae, si ndio? Namba pili, lazima tuseme kwamba ule mtu anaharibu jina ya mwingine kati yetu lazima tumkatae. Hata kwa Biblia kitu inaitwa slander inakataliwa na Biblia. Na mimi najua hata kwa Qur'ani inakataliwa. So kama wewe unajua unaharibu jina ya mwingine, lazima tukatae, utaenda mbinguni. Iwe ni dini gani, utaenda mbinguni. Lazima sisi wote tufanye kazi pamoja. Pili, ningependa kusema mambo ya usalama. Kaunti yetu imekuwa na changamoto kidogo, sio kubwa sana vile wengine wanataka kuharibu. Manjagili mmoja, mbili, wakora wanatusumbua. Miezi 6 tunakuwa bila tashishi hata kidogo. Lakini siku moja shetani anaamuka tu. Kama leo tukiwa na jukumu, tukiwa na kazi nzuri kama hii, anaamuka mtu anachukua risasi anapiga gari ya abiria ambayo iko na kina mama na watoto. Huyo ni mwenda wazimu ama ni mtu wa aina gani hiyo? Mimi ningependa niseme hivi. Huyo mtu anatupa risasi mahali anatupia risasi. Iko chifu iko area hiyo, iko assistant chief iko hapo, iko village elder hapo hapo, iko mtu ya nyumba 10 yako hapo. Sisi tukimaliza tutaenda kwa hiyo mahali tuone nani anarudisha risasi. Sio sisi tunarusha, sio serikali. Ule mtu anarusha risasi ni ule mtu anakaa hapo. Na lazima sisi tuamuke na tukatae magaidi na ujangili. Mimi naunga mkono mheshimiwa wa hapa Mandera North. Sisi mpaka tutoe hiyo njagili kati yetu. Tusidanganyane, lazima tutoe. Na wakati sasa umefika tutoe adui kati yetu. Mimi sitaki niseme mengi, tunajua ile dawa tulifanya siku ile. Wewe kama unajua unafuga mkora, toa kwa nyumba yako. Toa, sio mambo mengine.
Hao watu sio ya Somalia. They are with us here and they are the ones who are disturbing us. Sisi tunataka maendeleo na tunataka maendeleo. Hakuna mambo ingine, na tukubaliane maendeleo itafanyika bila hao majangili na watatuzuia. This is the time to change Mandera forever. Tusidanganyane. Ya mwisho, serikali kuu ya His Excellency the President, tunaandikisha wakulima. Saa hii wale wakulima wameandikishwa wa fertilizer ni only 26,578. Lazima tuchikakamua, tumeongezwa siku ingine 5. Tuongeze tupate hii fertilizer subsidy ni ya kuondoa ukora na tutoe chakula, si ndio? Hii mto yote inaenda kuishia huko Makamari mpaka Kiliwairi mpaka Mandera town. Si tunaweza toa chakula mingi ya kututosha. Sisi tungangane, tufanye maendeleo, tuachane na mambo ya ukora. Asanteni sana. Mimi nashukuru, tuko pamoja na nyinyi. Sasa ni wakati ya tunamwalika Deputy Governor wetu His Excellency Dr. Ali, yeye pia afanye speech yake kidogo, and then atamwalika governor wetu for the launch na speech. Karibu Dr. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency the Governor, the County Commissioner, members of the National Assembly, members of the local assembly, all the leadership, protocols observed, wananchi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. For the benefit of the Fourth Estate, I want to say that, first of all, thank the people of Ramo for giving us this opportunity to present this launch to them. Also, I want to thank members of parliament who are generally busy on matters national, who have accepted to come and join us for this launch today. We truly, truly appreciate for participating in this program. And during the campaign trail, we have made a lot of promises. We've made a promise that we'll do cash transfer. We have said that we will provide universal health, and we have said we will provide free education in secondary school. Today, as you are witnessing, we are all at the testimony of launching of that free education. And therefore, we want to promise you that all the other promises that we have made throughout our campaign trail shall also follow the same route, God willing. But I want to challenge the teachers and the principals of the high schools and the secondary schools that we are providing these school fees to, because it's not just about clearing school fees or free education. It's about what you will use for that money or what you will use on that money. We want to see programs within the schools, including building of dormitories, improved meals, building laboratories, and at the end of the day, we will be judging you by the kind of outcome that we will be having in your schools. If your schools are trailing today because you don't have school fees, then you have no choice or no option to tell us that your schools are not performing. We will put you to task. We will put you accountable, not just giving the money away. And also, sometimes people say that because we have been through the campaigns and we were part of different political parties, therefore this government will be favoring a certain political party. My brother Muhammad Abdi Khair and many others have mentioned a few comments along that. We want to assure you that that is behind us. In our government, the government of His Excellency Muhammad Adan Khalif, deputized by myself, we are blind to political parties. We are working for the people of Mandera. In our programs, there is no Jubilee, there is no UDM, there is no ODM, or there is no UPIA. It's all the county people of Mandera. So the other thing is the issue of drought. Drought has been really biting very heavily, and many people have talked about it. As a government, we have really made a very, very serious effort in terms of trying to support and relieve the difficulties that drought is really putting us through our people.
We have provided water, we have provided relief food, but we also know that certainly that is not enough. We will continue to do more, inshallah. But by Allah's grace, we also pray for rain, and we pray for rain. My final point is really I want to emphasize on the issue of peace, coexistence within our communities, and also peace across our borders and the challenges that we're having with. The county commissioner has spoken about that extensively, but please let us continue to uphold the principles of peace within the county of Mandera. Af Somali haddaan hal daqiiqo ku sheega walaalayaal waa mahadsantihiin waagi campaignka balamo badan ayaan qaadnay balamahan qaadnay waxaa ka mid ahayd in ciyaalka aan school fees ka bixinna in free cash transfer laydin siiyo in universal health masana caafimaadka laydin siiyo maalinkii aan balamahaas qaadaynina governaga wax badan waxaa isku celceli inaad xasuusataan aad dhici karta arrintan hadal siyaasadeed maaha waa hadal dhab waana idin keenaynaa maantana dhabtii ayaan joognaa ballantii aan qaadnay aan oofinahaynaa adinkana waana support garayseen waa mahadsantihiin waxaa kaloo idin sheegaynaa dad aaminsanaa jirta in maxamed aadan khaliif iyo dr cali aad soo dooranin oo xogoo jubilee iyo meelahaas gali annaga wax jubilee la dhaha UDM la dhaha ODM la dhaha ma qabna dowladayna qof kasta waa reer Mandera xaq ayaad u leedahay inaa school fees laga bixiyo in lidin support gareeya macallimiintana waxaan u sheegaynaa ay macallimiin iyo headmasterska haddii aan lacagta iskuulka aan bixinay annaga shaqadayna kuma istaagaysa lacag bixin kali waxaan ogaan rabnaa wixii lacagtaas lagu isticmaalaa dormitory ma la dhisi laboratory ma la dhisi iskuulka cuntadooda ilmaha ma la ziyaadi oo si fiican ma loo hagaaji waxyaalo badan aan iskugu imaan doonaa insha Allah waqtiga ayaan ugu gaaban si fiican ayaan u hadli lahayn waxaan rabaa inaad soo dhaweysaan governageena maxamed aadan khaliif oo insha Allah khudbo noo soo jeedinaya governor karibu salaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم رير رامو. السلام عليكم رير منديرا. ما في عندهن دانسايو ما شاء الله ما شاء الله. The Honorable Member of National Assembly from Mandera County present, the Honorable Member of National Assembly present, the Honorable Members of County Assembly present, members of County Security Committee led by our able CC, the County Executive members and the Chief Officers present, distinguished members of the County Bursary Board, religious leaders, civil society, teachers and beneficiary students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. Thank you all for joining us today to witness an event of immense importance for our youth, parents, and the education sector. The late President Mandela said, I quote, "Education is the most powerful weapon one can use to change the world." End of quote. As you remember, the investment in the education sector and the devolution of services to the lowest levels are among my key campaign pledges during the past election. Our gathering here speaks to the two agendas. Launching Elimu kwa Wote initiative in Mandera North Sub-County is therefore a deliberate and a pointer to the direction my administration will be taking. Moving decision making
and resources from the center to the periphery. To achieve this objective, we shall launch future county initiatives and programs in other sub-counties. Today's event marked the official launch of the 2022-2023 Mandera County Bursary Fund of Kenya shillings 350 million Kenya shillings. The bursary fund will be primarily cover the secondary school fees for all the students in the 59 government secondary schools in Mandera County. This initiative will benefit over 22,000 students in our county and provide relief to thousands of families struggling due to poverty and impact of prolonged droughts. Ladies and gentlemen, Elimu kwa Wote initiative will also allocate resources to the Wards Fund to support students from Mandera County studying in other counties. The beneficiaries will include students in the government secondary schools, public colleges and universities. This support will complement the national government CDF bursary schemes. In addition, we are currently exploring an effective and efficient joint online application process to reduce duplication of bursary awards. I request the support of all the elected leaders, bursary committee members, national government CDF committees, and managers to ensure the success of this initiative. I thank our head teachers for their support thus far and request their continuous support for this initiative to the very way possible. Undoubtedly, you are on the front line and fully aware of the challenges your students and their parents are faced in paying school fees. This initiative will significantly reduce the burden on parents and provide necessary resources for our schools to provide quality education. Moreover, my government will continue to support girls' affirmative action programs started in 2019 by the previous administration. Ladies and gentlemen, Elimu kwa Wote initiative will ensure that our girls who are in Uzhhorod University in Turkey complete their studies and successfully return home to contribute to the development of their home county and country. In addition to national government CDF and the county bursaries, the foundations and corporate entities such as Jomo Kenyatta Foundation, Safaricom Foundation, Kenya Commercial Bank Group, and the Equity Bank also supported bright students from our county. This organization currently supports nearly over 1,000 students, and we are very grateful. I request this organization to expand their scholarship opportunities for our students to free up resources for the drought-related interventions and long-term resilient building work. As you are aware, the 5 rainy season failure has decimated our livestock, the main livelihood of our people. We have lost over 11 billion worth 11 Kenya shillings 11 billion worth of animals due to the drought, pushing our impoverished communities into a destitution. The education sector is one of the most affected sectors by the drought. Parents who will have otherwise sell their livestock to pay their children's school fees have lost their livestock, leaving many of them with huge debt they incur in buying animals' feeds. Ladies and gentlemen, without this initiative, our assessment shows that the education sector will collapse. As a result, thousands of children already disadvantaged by inadequate teachers and the school closure during the COVID-19 pandemic will have fallen further behind their peers in the rest of the country. It is therefore the right and sensible intervention for my government to impact on to forestall the disastrous outcome. As important as it may be, this intervention alone cannot turn around
the impact of decades of underinvestment in the education sector. Providing bursaries for all the students is one thing, but ensuring the students receive a quality education is quite another. Therefore, all the stakeholders must play their roles. The schools need an effective management boards, parent-teachers association, and all student association. The support of these important stakeholders is crucial for the smooth running of the education institution. Therefore, I call upon all of us to participate in the management of our institution. I also request that our elected leaders and the national government CDF managers prioritize strategic investment in the physical structure of our schools. Ladies and gentlemen, in addition, I urge the school management to utilize funds properly and ensure that no student is sent home for fees. I expect that the resources provided will result in improved learning and living environment, thereby improving the standard student performance. The support of national government for primary school feeding programs and capitation for secondary school is a noble intervention. However, because of the severity of the current drought, I request the national government to scale up these interventions and ensure timely disbursement of funds and foods to the schools. My administration has formed a task force to look into existence provision in our ECD and TVET learning institution and undertake labor market surveys to identify skill gaps in our county. The task force report is expected next month and will provide a roadmap for us to transform the sector and increase opportunities for our youth. As we wait for the task force recommendation, my administration has taken steps to support the ECD learners. We have allocated Kenya shillings 79 million to schools meals program in the supplementary budget, and we shall launch this program as soon as the schools open. The feeding program will also reduce hunger and malnutrition and therefore improve the education outcomes. Ladies and gentlemen, in line with my manifesto pledges, my administration will invest in infrastructure improvement, provision of teaching and learning resources, and recruitment of qualified personnel for TVET and ECD centers across the county. As you are aware, late last year, we had an unfortunate incident in Banissa sub-county during which lives were lost. For us to achieve a meaningful development and peaceful coexistence is paramount. For the past 5 years, we have enjoyed peace and good community cohesion, for which we thank Allah subhanahu wa ta'ala for it. However, we must work extra hard to ensure that our communities continue to live in peace and resist any attempt to divide them along the clan lines. Ladies and gentlemen, we face extreme challenges because of the drought. Water and pasture are scarce, which could stress community relations. As leaders, we must promptly respond to ease tensions before harm is caused to the people or the animals. The displacement of people during a conflict will cause pain and suffering by disrupting their daily lives. Economic activity will expand when peace prevails, making it easy for our people to rebuild their livelihood. We should also cooperate with our law enforcement agencies to make sure criminals across the border do not have a hiding place in our midst. Ladies and gentlemen, in addition to the launch of the bursary fund, we converge in Ramo today to engage in community dialogue to enhance peace in our county. Thank you all for your presence and continuous support of my government. Let's continue exploring together the ways and means of addressing our people's needs. I am confident that we can expand opportunities for our youth, women, and vulnerable population in these 5 years. Finally, I now declare Elimu kwa Wote Bursary Fund 2022-2023 officially launched.
May Allah subhanahu wa ta'ala guide our affairs and ease our difficulties. May Allah bless you all. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our country. Naomba tafadhali duko. Wahyar kidogo naomba tafadhali. Wahyar. Wakati marko uzinduzi rasmi ndio huo wakizundua. Toa hiyo kitu bana. Wakizundua rasmi. Kidogo wananchi, inshallah uzinduzi huu ndio sasa inafanywa rasmi na His Excellency ndio anafanya uzinduzi wa milioni 300 ambayo ni inaelekezwa kwa wanafunzi katika shule zetu za upili ambao ni katika jimbo letu la Mandera. Wananchi makofi. Saaf kawe, bismillah, saaf kawe. Saaf kawe. Saaf ka inshallah. 1 minute dakika moja inshallah. Assalamu alaikum. Waxaan rabay arintii aanu imaanay alxamdulilah waa noo dhammaatay, laakiin labadoo arrimood inaan ka hadlaan rabaa. Tii u horeysa ilaahay abaa mahad leh oo fursaddan na siiyey, oo saaka dad qaar Nairobi ay ka soo tageen, qaarna meelahana laga imaaday oo intii nagu kaa keenay ilaahay baa mahad u celinaynaa. Tan labaad, reer Raamo waad mahadsantihiin, khayr allah idin siiyo. idinkiiba iyo mas-uuliyiintiiba noo soo dhaweyseen, sharaf baad mudan tihiin. Tan saddexaad, county staff oo hogaaminaya deputy governor oo arrimahan ka soo shaqeeyey wiigaan soo dhaafnay oo arrintii aan maantaan dhammaynay ay guul ka dhigeen, kuwaas aan u mahadcelinaynaa. Tan labaad, su-aal badan la weydiiyey. waxaa la weydiiyey lacagta ma maanta sanadkan mise ma socon doontaa, soo lama weydinin, soo saas ma ahayn. sanadkii la soo dhaafay intaan imaanay anigoo aan kuraha raadinayna soo maaha, intaanaan istaagnay waxaan dhahnay insha allahu tacaala dhowr arrimahan aan ballan qaadnay oo ka mid yahay bursary soo maaha, tawaafo oo fidna soo maaha. tan insha allahu waa socon doontaa 5 sana. aniga moogtahay anigii contractkay moogtahay waa 5 sano waay soo maaha. contractkay markaa dhammaado taas idinka ay ku xiran tahay, hadday ku dartiinna way soconi soo haddaa socoto maxaa la dhahi waa lagu dari soo maaha. maasha allah, khayr allah idin siiyo. tan labaad, waxaan isku heshiinay embiyaashayn oo khayr allah siiyey kulli way joogeen, kulligood way joogeen. waxaa waaye waxaan rabnaa inaan isla shaqayno oo reer Mandera u adeegno waay soo maaha. dadkan waa mas-uuliyiinta aan diyaar yihiin inay adeegaan, laakiin shaqadaayni idinkaa noo fududeeya. halo, ma maqlaysin? reer Raamo ma maqlaysin? reer Manderana waxaan rabaa inaan idin sheego, shaqadaan darsateen waa idin adeegaynaa, laakiin shaqadii noo fududeeya. see noogu fududaysin? ammaan nabad ha lagu dadaalo soo maaha. dhibkina ahaa baa nugu filan, abaartina ahaa oo 3 saacadna haytaa nugu filan. inaan iscarbinno oo dad miskiin socod la dilo waa arran shay xun. waxaad helaysi walaalow, dhulka waan deeqaa. reer Mandera haddii la isku daro boqolkiiba 10 countiga lamaga dego, waxaad helaysiin nabada ha lagu dadaalo soo maaha. waanan isan karanno MPladan waliin jir ina gartanimidi consistency waliin jir waan go'aan kida qabnaa nuusan shaqayn agno waliin shaqayn ya, laakiin isan wujideen nuusablisa akamin nuusablisaan nagay tidadaala nagay ma yaran
nagai nabad halagu dadaalo. Sawa sawa. Ya mwisho, tumekubaliana wabunge wetu tutakuwa na platform ya kufanya application ya bursary ya county na ya bursary ya CDF baada ya kulipa maneno ya secondary school. Tulifanya kwa sababu tunataka avoid kitu inaitwa duplication. Tukifanya na nidhamu na tujue kwanza watu wetu wangapi wanaenda msomo ya education, wengine wanaenda engineering, wengine na courses zingine, hii pesa itatutosha. Na wabunge wako tayari tushirikiana pamoja. Kazi yetu asisi hatuna tofauti na bunge na MCA ama na governor. Tunawahudumia family moja, county moja. Na tutakuwa na bursary ya ward na tutakuwa pia bursary ya constituencies. Hizo pia tutatarget wale wa bright student ambao walienda national schools na wale wako kwa colleges na wako kwa universities. Target yetu inshallah taala tunataka kuhakikisha hakuna mwanafunzi mmoja kutoka kaunti Mandera kukosa kusoma kwa sababu ya karo, whether it is university ama primary ama secondary. Kwa hayo sisi tumeungana kama wa viongozi tumekubaliana tufanya kazi pamoja na nyinyi muhakikishe ukae na amani. Kama tukaona amani, maendeleo itapatikana. Kuna shida ya ukame, kusema kweli. Tuko na shida ya ukame, tunajaribu kung'ang'ana. Especially program yetu baada ya kuvuka kwa hiyo ukame ni kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na maji kila mahali inshallah. Tunafanya survey karibu na institution 3. We are doing a proper latest geological survey in the entire county. We are mapping the underground aquifers. We want to make sure that every settlement will going to have water inshallah in the next 2 years. Kwa hayo machache nataka niwashukuru wabunge wetu, MCAs wetu walikuwa wametusaidia kupitisha hii supplementary bill, na watu walikuwa wameniuliza hii pesa umetoa wapi? This 350 million ya supplementary ulitoa wapi? Niwaeleze. Tulitoa kwa mambo ya travel allowance. Travels, mambo ya kwenda nje, mambo ya kwa randa tukatoa yote. Tumekubaliana na county executive yangu na deputy governor yangu. Na tulisema kwa sababu ya ukame iko haja ya kwenda Naivasha kutumia pesa. Hakuna haja. So tukatoa all the travel allowances, whether it is foreign or local. Kama tutaelimisha wafanyakazi wetu, tutafanya Nairobi. Tutachukua consultant akuje somesha sisi hapo Nairobi. Kwa sababu hatuna na hiyo fursa ya kuranda. So tukatoa hiyo recurrent yote ndio tukaweka kwa bursary. Tukatoa recurrent yote tukaweka kwa relief food. Tukatoa recurrent some recurrent expenditures zote tukaweka kwa water tracking. Otherwise hakuna pesa ziada tulipata, ni kutumia ile kidogo tuko naye kwa sawa kwa sababu ya hali tuko nayo kama county. Tunawashukuru national government, county commissioner team yake, tunafanya kazi pamoja vizuri sana. Tuko na team inaitwa county steering groups, tuko na NGOs tunasaidiana. We are trying to make sure that we balance the interventions. Of course we still have some challenges here and there. We want to make sure that tumefanya proper intervention without duplication. Idinkana waxa la idin rabaa inaad isku aristeen. Dowladda kaliya waxa laga sugin nin jiiraankaada aragto oo taabaan waa inaan Soomaalinimada, Islaamnimada, jiiraannimada, qaraabnimada tusno way. Waqtiga u fiican oo sadaqa la bixsanayo waa waqtigan way. Soo saasmeen marka dadka hal isku naariso aduu raashinka la bixiyo qof dhibaasan u gudbi. ima natire khabarani waan fidetina nam dib qabu hada barsanifi kasmaamidi waqti ama yajina wali na'risaniti nam miskina alalani ogonti alalani ya role alalani warna fa alalani inshallah. Maneno ya maji wabunge waliomba, tumefanya survey, tukaenda Mandera, tutakaa chini ya kwamba mahali iko shida yote tutafanya water tracking, na vile mulisema
it is not sustainable, but it's necessary to save lives. But our objective is to look at the bigger picture of a proper water project in the next few years. Kwa hayo machache na washukuru nyinyi wote, tuwe na amani, amani, amani. Sawa sawa? Asanteni. Tutapeana checks na maneno ya disbursement. Mheshimiwa, hakuna shule ama headmaster atakuja kutafuta pesa na Mandera. Pesa itaenda kwa account by 20th of this month. Tayari tumejipanga. We are not just doing a PR. We have planned 50% inshallah tunalipa term hii, 30% tutalipa second term, 20% tutalipa third term. And we have planned, and our priority will be bursary, bursary, bursary. Asanteni sana. Tunaomba watafadhali viongozi wengine tukae chini tupe mbili tatu tafadhali. Only the governor is deputy tafadhali wasimame, wale wengine tuketi. Kwa ishara naomba the principal Shekali kama yuko tafadhali tukae, wale wengine tafadhali tukae. Let's sit. Tukae tafadhali. Tafadhali. Naomba kidogo tuketi tafadhali, wale wakapo nyuma. Tafadhali. Ndio hiyo. Bismillah. Aya, hello, nasikika? Hii check ni ya Sheikh Ali High School, 2,265,600,000 na list ya wanafunzi wa form 2 mpaka form 4 wako wamekuwa attached. This is 20% of the 50%. Sawa sawa? Kwa sababu tarehe 23 wewe chukua mtoto yako, patie uniform, aende shule siku ya kwanza na mwalimu atafanya admission. Sawa sawa? Check wake soma au idat kirera mo shekali sheko dau wanudi mea. Haya, hiyo ni Shekali. Sasa check wala siyai wa haya check inshallah. Thank you principal. Lafe boys, the first disbursement of 20%, 1,130,400 shillings. Hii ni 20% of the 50%. Mheshimiwa Lafe, pigia wazee simu, tarehe ikifika watoto ni wapi? Korbe zaendelee na kukula nyasi. Sawa sawa? ndio check ya Lafe boys is given. Amepeana hiyo pesa. Check ni rasmi, ni watoto kwenda shule. Hii ni Moi Girls. Moi Girls are one of our national school in Mandera County. The 20% of the 50% of Moi Girls is 4,433,040 shillings. Kwa sababu wanafunzi wa Moi Girls mujipange, muripoti siku ya kwanza. Thank you, Excellency. Aya, national school yetu ingine ni Mandera Secondary School. Mandera Secondary School, 20% of the 50% is 6,976,680 shillings. Mandera Secondary School, cheki yao ni hiyo. The other one is Elwak Secondary School. Elwak Secondary School, 20% of the 50 is 1,641,700
600 Kenya shillings. Watu wa Elwak, haya mko hapo. The next one is Ramo Dimtu Boys. Ramo Dimtu Boys Secondary School. Ramo Dimtu Boys, 1,044,000 Kenya shillings. That is the 20% of the 50% of the first term. ووجدا إن شاء الله رامو ديمتو فيسك واكاس والبحي تشيك والبحي أردد واون سكول كالجينا زوما. بارك الله فيك يا إكسلنسي. Yote iko check, yote iko, lakini tutamaliza tu ya mission ya wapi ya Mandera West. I just want for one for each constituency. Hii ni Kalaliwa Boys Secondary School, Kalaliwa Boys. Kalaliwa Boys pesa yao pia ni hiyo 20% of the 50% of first term. Asanteni sana. Thank you very much. Okay. Ile ingine yote iko, mwalimu watachukua, na ile 30% inshallah by February tutaenda kushule, wakati ya form 1 itakuwa admitted, tutaangalia wale wa form 1 and then tunawaachilia. Hiyo ni kumaanisha hata wale wa form 1 mama Gleisin hata kui form 1 bara tu Gleisin horia school again. Sawa sawa. Asanteni sana, asanteni sana. Thank you. Thank you. Let's pray tafadhali kidogo. Tuwape viongozi wakati ya kuondoka inshallah. Wahyar nafsi ya banai. Nafsi ya banai inshallah tunaondoka magari